Good evening, everyone. Good evening, and welcome to the 2024 Ina Levine Annual Lecture at the United States Holocaust Memorial Museum. Our lecture tonight, as you can see, is called Untold Stories, the 1946 Massacre of Jews in Kielce, Poland. My name is Lisa Leff, and I'm the director of the museum's Mandel Center. And I'm delighted to begin this evening with a thank you to the William S. and Ina Levine Foundation, and in particular, its founder, Bill Levine. Bill Levine is a former presidential appointee to our United States Holocaust Memorial Council and a member of our academic committee. Programs like this evening's are due to the generosity of the Levines. I'd also like to recognize and thank all of the members of the Mandel Center's academic committee, many of whom are with us tonight. We are very grateful for your service and for your commitment to the museum, and we're so thrilled that you've been able to join us. And now it's my pleasure to introduce tonight's speaker, Joanna Tokarska-Bakir. Professor Tokarska-Bakir spent this year with us doing research right here at the museum as our Ina Levine Invitational Scholar. Her project this year was called Anti-Jewish Pogroms in Poland in the Aftermath of the Holocaust. Other than this year, normally, she's based in Poland, where she is a professor at the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences at Warsaw University. She is a cultural and historical anthropologist specializing in the ethnography of the Holocaust, blood libel, and post-war anti-Jewish violence in Poland. She's the founder of the Ethnographic Archive, a project which organizes field expeditions to different parts of Eastern Poland, where participants conduct ethnographic interviews regarding so-called blood libels and Polish Holocaust memory. To date, over 100 students have participated in these field expeditions alongside other volunteers. Dr. Tokarska-Bakir is recognized internationally for excellence in scholarship on a truly difficult subject. She has received numerous prestigious fellowships in addition to ours. She's the author of many books, including Pogrom Cries, Essays on Polish Jewish History, 1939 to 1946, as well as Jewish Fugitives in the Polish Countryside, Beyond the German Holocaust Project, and Cursed, wait, hold on, let me hold it up. Cursed, A Social History of the Kielce Pogrom, which was translated into English with the support of the museum. This last book that I'm holding up was awarded the 2019 Yad Vashem International Book Prize. Following Dr. Tokarska-Bakir's presentation tonight, Dr. Betsy Anthony, the director of our Visiting Scholar programs, will moderate a Q&A session with Professor Tokarska-Bakir and Eva von Puschitz, who is a historian in our museum's Levine Institute for Holocaust Education. The index cards you received, and I hope you did receive them, are there on. When the lecture ends, please pass those cards to the aisles, and our staff will pick them up and bring them up to Betsy, who will ask the questions. And before we begin, I'd like you to please turn off your cell phones so we don't have any distractions. And now I'd like to welcome Dr. Tokarska-Bakir up here to the podium. Good evening. I'm honored and delighted that as I present to you today the results of my research into the Kielce pogrom, I'm holding in my hand
the English version of my book Cursed, the social portrait of the Kielce pogrom. This publication was funded by Jakov Kotlicki of the Kielce Landmannschaft, Manny Baker of the Kielce Society, and Rabbi Chaim Beliak of the Congregation Bet Or, with the assistance of the Mandel Center of the USHMM. I'm deeply grateful to all those who generously supported this undertaking, as well as my stay at the Mandel Center this year. First and foremost, the Levin family, as well as Dr. Lisa Lev, the director of the Jack Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, Elizabeth Anthony, the director of the Visiting Scholar Programs, and Jocelyn Barrett, our incredible program coordinator. Last but not least, I would also thank to Eva Van Puschitz for her excellent work with the translation of Cursed. It is my hope today, as the Jewish refugees who fled Poland for Palestine in the aftermath of the Kielce pogrom are being accused of colonialism, that this book will recall the circumstances in which they were forced to seek a safe place to call home. Just to remind you, the Kielce pogrom was a violent attack on the Jewish survivors in liberated Poland 1 year after the war ended. It resulted in the panicked departure from Poland of at least 200,000 survivors. My book contains a social portrait of the pogrom perpetrators and a detailed analysis of the events based on extensive research in Polish archives that opened after the fall of communism. Today, though, I want to focus on the victims and the survivors. Above all, the brave women from the Ihud Kibbutz on the first floor of the Jewish Committee building at 7 Planty Street in Kielce, some of whom perished in the pogrom. It might surprise you to hear the word kibbutz. This community in Kielce was the bud that would flower in the kibbutz movement in Israel. The heroine of the first chapter of my book is Niusia Borenstein. Borenstein Nestle, in this photograph standing in first row on the right. Thanks to my friend Hilik Weizmann from Haifa University, she found out that I was writing a book on the Kielce pogrom and gave me access to her memoirs and photographs. Behind Niusia, on her right, on the right in the back row, is Shmulek Nestor, in 1946 her fiancé, with whom she subsequently emigrated to Palestine, where she married him. It was the depositions of Niusia and her friends from the kibbutz, recorded in Israel in the 1990s by the Polish documentary filmmakers Andrzej Miłosz and Piotr Weichert, that led to a breakthrough in my research into the Kielce pogrom. Today, with their permission, I shall present you excerpts of unedited survivors' depositions, some of them never previously released. The documentary filmmakers, Miłosz and Weichert, offered this video material to the Polish authorities conducting the second Kielce investigation in 1990. This is the letter of the handover signed by Andrzej Miłosz. Ultimately, however, this collection of sources was not taken into account by investigators.
Poles, like many other nations, are not particularly well known for their interest in the rest of the world. So it is no surprise that when speaking about the Kielce pogrom, they were mostly focused on themselves. A similar preoccupation dominated the discourse around the Kielce pogrom and impacted the initial film made of the video of Miłosz and Wejherzd. This is its jacket. In view of the political pressures following the collapse of communism, this first film was made to fit a predetermined political thesis that the pogrom was orchestrated by the KGB, then called NKVD, and that the Kielce rabble simply succumbed to the provocation. When we listen to the uncurated testimonies of the survivors, however, we gain an entirely different perspective. We observe this explosion of hatred from close up and see how deeply rooted it was. Any provocation was unnecessary. Niusia Borenstein and her comrades from the Ihud kibbutz recount what the pogrom looked like from the inside in the highest resolution, so to speak, almost in real time. After Mike Ball's important essay, His Master's Eye, we can say that survivors' testimonies, both visual and oral, have revealed a different way of getting to know what the pogrom really is. On a point of clarification, I derive my definition of pogrom from the American sociologist Roberta Sénéchal de la Roche's theory. I approach the pogrom as a tool of social control, wielded by dominant group to subjugate a minority to which it attributes deviant behavior. What kind of deviant behavior was at play in the aftermath of the Holocaust? In Kielce, one of the oldest anti-Semitic libels was adopted for this purpose. The Jews were accused of being cannibalistic infanticides who fed on the blood of Polish children to restore their vitality. This rumor, rooted in the blood libel legend that has been an element of Christian piety in Europe since the 12th century, was still sparkling pogroms in post-war Poland as well and is in Slovakia, Ukraine, and Hungary. In Kielce, most people treated it with jocular sensationalism, but nonetheless blew up on July 4th, 1946, costing the lives of more than 40 people. The role of Catholic upbringing and the pernicious influence of the all-pervasive blood libel was dismissed by the Kielce pogrom investigators. A good picture makes us think and undermines our assumptions. This is all the more true of film images. When pictures began talking, they magnify words. The person who will open the gallery of female heroines of the Kielce pogrom and their pictures is Julia Pirot, who was definitely able to magnify words by way of her art. Pirot, a Holocaust survivor who spent the war as a member of the French resistance, was not exactly an eyewitness of the pogrom. She only saw Kielce the next morning, sent there in her professional capacity as a reporter by the editorial board of a government paper. For a Jewish woman,
the decision to go to Kielce that night was heroic, because the train campaign mounted by the anti-Semitic Polish underground to hunt out and kill Jews in and along the rail system was still underway. Here is Pirot's testimony. Właściwie pogrom rozpoczął się gdzieś około 9 rano i około 3 zakończył się, ale w istocie on trwał jeszcze kilka dni, nie w samych Kielcach, ale w pociągach. Po prostu bandy tych pogromowców kontrolowali pociągi. Jednym, jak im się twarz jakaś wydawała żydowska, to kazali pokazać sobie dokumenty, albo sami po nosach poznawali i z miejsca mordowali nożami, rewolwerami. Dużo ludzi, poza tymi 42, którzy zginęli w czasie pogromu w Kielcach, bardzo dużo zginęło w ten sposób w pociągach i na dworcach, bo na dworcach, różnych dworcach wokoło Kielc również oczekiwali pogromowcy, którzy mordowali. Pirot's report from Kielce included 118 photographs taken with a Leica camera, of which only 16 have survived. These photographs act like a magnifying glass, revealing the reality in which Poland's Jewish citizens lived after the Holocaust. I shall show the ones that have become visual icons of the pogrom. The first is that of a woman sitting on a coffin, her face in her hand, her head bowed, a figure of mourning. This photograph was taken shortly before the funeral of Kielce pogrom victims on Monday, July 8, 1946, outside the St. Alexander Hospital in Kielce. On the basis of Pirot's description of the woman in a photograph, we may surmise that it is Alina Łubek, who lost her aunt, one Mrs. Gottlieb near Jülich, and her 8-month-old niece, Gottlieb's daughter, in the pogrom. At one point, Alina Łubek was engaged to Bogdan Wojdowski, the preeminent writer and chronicle of the Holocaust, the author of Bread for the Departed. She survived the war thanks to a Polish rescuer to whom she remained married for the next 50 years. She lived for the rest of her life in Kielce as a Catholic and died in 2017. On subsequent photograph, we see people wounded in the pogrom staying at the St. Alexander Hospital in Kielce. First is Aaron Bienstock, a cobbler born in Wąchock in 1876, the oldest of the pogrom victims. He survived and recovered. He never left Poland. The man on the right in this next photograph is probably Meloch Glind, a tailor born in 1912 in Chmielnik, who suffered head wounds. He was discharged from a hospital in Łódź on July 28, 1946. We know nothing of what happened to him thereafter. The man on the left is probably the young Józef Feingold, who was beaten so severely in the pogrom that he only regained consciousness after being taken to the hospital in Łódź. He also lost the power of speech, so for 2 weeks he lay there anonymous. His face was disfigured to such an extent that his father was unable to recognize him. Józef was a talented violinist who had been deported to a camp in Siberia by the Soviets.
He survived the war, was able to recover from the pogrom beating, and emigrated to New York, where he worked as an architect. Józef Feingold, whom I was lucky enough to meet personally, drew me a picture of his pre-war home in Kielce on St. Alexander Street. He died in 2020 during the COVID epidemics. The next of Pirot's photograph shows the dead Rivka Fish and her 3-month-old son, Abram. They were killed by the Polish militiaman Stefan Mazur, sentenced to death in the first Kielce pogrom trial in 1946. The assailants broke into the Fish family's Kielce apartment during the pogrom, plundered it, drove Rivka and her son to the forest outside Kielce and shot them. The two bodies were recovered and laid down on the floor in the St. Alexander Hospital. Once seen, the pattern of the tiled floor of this place is never forgotten. In Julia Photograph's next photograph, we see Marian Fish, Rivka's husband, standing on the bed of the truck, taking his wife and son's coffins to the Jewish Pakosh Cemetery in Kielce on July 8, 1946. Marian Fish was a soldier in the Polish army in active service and had not been home during the pogrom, which, by the way, was perpetrated by people including Polish militiamen and soldiers, his comrades in arms. It's time to introduce the boy who sparked the Kielce pogrom. His name is Henryk Błaszczyk, seen here on the only photograph of him as a 7-year-old boy. Here are his words from 1995 interview. Wyszedłem z domu, byłem głodny, nie miałem co w ogóle jeść, bo ojciec nie miał pieniędzy też, matka też nie miała, chodziła po prośbie matka, tam co ludzie dali, kawałek chleba, czy tam coś, zawsze tam coś gdzieś ktoś dał, bo matkę znali ludzie, to wiedzieli jaka jest bieda w domu. Pojechałem na wieś tam, gdzie my mieszkali w czasie okupacji, ale ile dni tam byłem, to nie pamiętam, czy 2 czy 3 dni, nie pamiętam. Wróciłem do Kielc wieczorem, no to ojciec mówi, co idź synu spać, a rano idziemy na milicję zgłosić, gdzieś ty był. No i dobrze, rano wstałem, ojciec mnie wziął za rękę, to był piękny, pogodny dzień, słoneczny, to pamiętam jak dziś. Zabrał mnie ojciec za rękę, no i szliśmy tutaj na Sienkiewicza 45 na milicję. Ja myślę drogą już, to ojciec mi powiedział tak, pamiętaj, żebyś powiedział, że byłeś u Żydów i zatrzymany w piwnicy i że ci pomogło żydowskie dziecko uciec w ten sposób. I żebyś to mówił na milicji. Ale niestety na milicji mnie się nie pytali, gdzie ja byłem, tylko ojciec powiedział. To było trwało może parę minut tam w tej komendzie. Zaraz 2 milicjantów, czy coś tam było, bo milicjanci byli inaczej umundurowani i ubowcy zaraz przyszli. No i szliśmy w stronę tutaj plantów. Już się zbierała za nami, ludzie się zbierali, grupa ludzi się już zbierała. To byli ludzie starsi, nie takie młodzi ludzie, tylko starsi ludzie. Kobiety, takie mężczyźni zbierali się i szliśmy do plantów. Jak my doszliśmy tam do tego domu już na Planty 7, to już tam ludzie też już czekali tam. I tam przechodził Żyd. Ten Żyd był w takim zielonym kapelusie, no czarny nie był w każdym razie, tak jak ryżawy, czarny nie był. To ja go do dzisiaj pamiętam, bo taki ten nos miał, taki duży taki nos miał, do tego Żyda pamiętam. No i ojciec skazał, że to jest ten Żyd, co syna
co syna trzymał. No. Ja ten Żyd mówi, no jakże, mówi, proszę pana, mówi. Ja, mówi, dziecko okradłem, gdzie, mówi. Ja no tego, a ojciec mówi, że tu w piwnicy, że tam, no, pan go zatrzymywał. At this point, we leave Henryk Błaszczyk and return to the survivors of this day. How did they remember that morning? Nusia Borenstein-Nestle and her fiancé Szmulek will describe it. It was on the morning of July 4th that they decided to take their first stroll as an engaged couple. Nazywam się Nusia Bornstein, z męża Nestel. Byłam jedynaczką w domu. Mój ojciec był inżynierem. Urodziłam się w Łodzi. Moja matka była profesorem. Zrobiła dwa fakultety w Lipsku. Potem przyjechała do Polski z powrotem i pracowała w paru szkołach. Uczyła obcych języków, francuskiego. I byłam bardzo, bardzo przywiązana do Polski. Urodziłam się w Polsce. Byłam w Polsce 20 lat, oprócz roku, który spędziłam w koncentracyjnym obozie. Nie wyjechałam z Polski, gdyby nie to, że nastawienie przeciw Żydom było właśnie takie, jak było. I pogrom w Kielcach zmusił mnie jeszcze do tego, żeby zamknąć tą część, ten oddział w moim życiu i żeby jechać dalej, żeby zapomnieć przeszłość, ale to nie jest takie łatwe, dlatego że od czasu do czasu się wspomina te lata, które się spędziło w ojczyźnie, która była ojczyzną, jednak ojczyzną przez 20 lat. I nieraz śnię, wspominam sobie polskie lasy, polskie miasta, wakacje, które spędzaliśmy w górach, w Krynicy, w Worochcie, w Jaremciu, w Zakopanym. Po 5 latach getta i po roku obozu koncentracyjnego wróciliśmy do Polski, wróciliśmy do Łodzi. Byliśmy w ośrodku reproduktywnym dla młodzieży żydowskiej, żeby postarać się przygotować się do pracy ciężkiej, która nas będzie tutaj czekała i żeby nauczyć się młodzież, która z nami razem będzie jechać do Palestyny, trochę o Palestynie, znaczy o Eretz Israel, jak to się teraz nazywa. Po skończeniu kursu instruktorskiego pojechaliśmy do Kielc, ja i mój mąż, żeby tam prowadzić zajęcie młodzieżą, która przyjechała z Rosji, wróciła z Rosji i która się zorganizowała, żeby jechać do Palestyny. Tego dnia, krytycznego dnia, wyszliśmy na spacer. What happened next is recounted by Szmulek Nester, Nusia's beau. Ja z moją koleżanką, która się nazywa Nusia, a teraz jest moją żoną, żeby była zdrowa, postanowiliśmy pewnego dnia lipcowego, piękny poranek był lipcowy, wyjść na spacer. To był pierwszym razem, że wyszliśmy prawie na spacer z tego kibucu. Po drodze zaczęliśmy słuchać krzyki, opowiadania, przeważnie
Polki. Jedna opowiadała, że spotkali, że znaleźli w piwnicy 10 dzieci. Druga skoczyła. To było, że znaleźli 12 dzieci zabitych. Więc wyszliśmy na ulicy i widzieliśmy od razu, co tu się dzieje. Ja zrozumiałem, że tu jest bardzo niebezpieczna rzecz i zaczęliśmy się oddalać od Plantyszewa. Szliśmy różnymi drogami, ulicami właściwie, żeby nie być na głównej ulicy. I tak doszliśmy do głównej ulicy, gdzie była UB i gdzie Rosjanie byli. Brama, tam była ciężka brama w UB i tam, gdzie Rosjanie byli. Ciężka brama i ta brama była tym razem zamknięta. Ja wiem, że na tej ulicy mieszkał lekarz nasz z kibucu i od czasu do czasu szliśmy tam, to zawsze ta brama była otwarta. A w tym dniu była zamknięta brama na 10 spustów. I ja do mojej koleżanki, do Niusi powiedziałem, wiesz co, może się ukryjemy gdzieś tutaj będzie bezpiecznie, bo tutaj Rosjanie są, tu jest UB, tu na pewno będzie bezpiecznie. Ja tak patrzę się i tam jest jeszcze jedna brama maleńka, malutka brama taka i tam od czasu do czasu ta brama się otwiera i wchodzi jakiś Żyd. I potem jeszcze raz ta brama się otwiera i znowu tam wchodzi Żyd. A ja mówię do mojej koleżanki, Jusia, chodź wejdziemy tutaj też. Jak ja do niej powiedziałam, to ona mi powiedziała, to ja wracam. Wróć ty też. Co będzie z wszystkimi, to będzie ze mną też. I nim ja się zorientowałem, co tu ma być, Niusia już nie była. Ona wróciła. And now Niusia takes up the story. Zostawiłam mojego męża, znaczy mojego narzeczonego, wtedy już zostawiłam go na ulicy, wróciłam do kibucu i po drodze się słyszało te wszystkie przekleństwa, te wszystkie obraźliwe słowa. Ja nie miałam doświadczenia, ale wiedziałam tylko jedną rzecz, że chcę być razem z wszystkimi. Wróciłam do kibucu. Plac był olbrzymi, dlatego że to była szkoła tam koło kibucu. Prawda? Szkoła była. Rafał, szkoła była? Tak. I plac był olbrzymi. Po drodze słyszałam, że wszystkie fabryki zamknęli, że całe miasto poszło bić Żydów. I to słyszałam po drodze. I nie wiem, jak mi się udało przez ogromną masę ludzi przejść i oni mi zostawili przejście. Ja mówię, ja chcę tam wracać, a po co pani tam wraca? Ja chcę tam do tego domu wejść. No jak pani chce, to niech pani wejdzie. I się śpieli. Nie powiedziałam, że tam mieszkam. Weszłam do środka, weszłam na piętro, drzwi były jeszcze otwarte, ale było pełno ludzi na ulicy, znaczy na placu. Wszyscy byli uzbrojeni nawet kawały wyrywali z płotów, wyrywali kawały sztachety z płotów, kto nie miał czego innego. Wszystko było uzbrojone, kobiety i mężczyźni. Tak? Każdy coś miał w ręce. Ja tam poszłam do środka, nic mnie nie interesowało i weszłam na górę i się pytałam, co słychać, co wy tego. I wszyscy się bali. I potem po chwili zaczęły padać kamienie. Rzucali kamienie i było tam okropne krzyki na dole było. Nie wiem, co się tam działo w drugiej stronie, gdzie byli chłopcy, ale myśmy dziewczęta, byliśmy tam w środku i jeden z naszych chłopców siedział na podłodze i miał rewolwer. I on mówi,
będę was bronić. I były takie ciężkie drzwi i myśmy te drzwi zamknęły i myśmy jedną pryczę, były tam prycze, jedną pryczę tam na to postawiły i potem on siedział naprzeciwko drzwi. W pewnej chwili słyszeliśmy, że wołają, żeby otworzyć drzwi. No to myśmy nie chciały, myśmy się bały, zaczęły płakać. Po chwili zaczęło się strzelanie. Strzelili w zamek, żeby otworzyć te drzwi. A ten człowiek, który, znaczy jeden z chłopców, on był dorosły, on był w rosyjskiej armii, on po wojnie wrócił z powrotem do Kielc i oni go zabili, oni go zamordowali, oni go strzelili w głowę. To było coś okropnego, widzisz, coś takiego. I potem zaczęli nas wyganiać przez klatkę schodową na dół. Zejdźcie i wyjdźcie i wynoście się stąd. I w pewnej chwili odwróciłam się i widziałam, że biorą tą balkę i że ją rzucają przez balkon na dół. I potem słyszałam, że ją złapali na bagnety. I jeszcze jedna była, że przyjechała piękna dziewczyna, wysoka, blondynka, przyjechała z Rosji z tym chłopcem, z tym panem, którego pan już tutaj widział, że jest niewidomy. Tak? To była jego przyjaciółka. Ona śpiewała i on grał na gitarze. Było wesoło w kibucu przedtem. Myśmy się bardzo, bardzo dobrze trzymali razem i było nam bardzo dobrze razem. I zamordowali tą Fanię też. Znaczy ją też rzucili z piętra. I słyszałam potem, że te dwie dziewczynki złapali na bagnety i ją zakuli na śmierć. Ja nie byłam na pogrzebie, dlatego że ja byłam w szpitalu, a potem nas zabrali do Łodzi ze szpitalu. Ale zeszliśmy na dół, po drodze stali, ja myślałam, że oni przyszli nas bronić, ocalić nas, dlatego że już widziałyśmy, że tutaj się dzieje coś niedobrego. A po drodze oni tak sobie, kogo trafili, to dali po głowie, rozumie pan? Myśmy zeszły na dół i stało tam koło drzwi, było dwóch żołnierzy, ale nie, to też takich milicjantów z karabinami i też walili karabinami po głowie. Ja sobie myślę, jak ja dostanę po głowie, to ja leżę, a się nie ruszę. I tak zrobiłam. To sam po głowie, nie wstałam więcej, żeby się bronić albo coś takiego, ale jeszcze zdążyłam mu powiedzieć, to przecież wy przyszliście tutaj, żeby nas bronić, żeby nas ocalić. To sam po głowie i się położyłam i leżałam. Straszne były wrzaski, straszne były przekleństwa i straszny ruch był naokoło. Ja się udawałam się, że jestem nieprzytomna, że nie żyję. Tylko od czasu do czasu patrzyłam, co się dzieje. Widziałam, że tutaj jedna i druga starała się wstać i uciekać. To dostała jeszcze raz po głowie, jeszcze raz po plecach. Potem pod wieczór się zrobiło cicho. Nie wiem, kto tam zrobił porządek. Wiem tylko jedną rzecz, że przyjechały ambulansy i zabrali nas do szpitala. I potem zaczęli się nami opiekować. Tak? A pierwsza rzecz, którą zrobili, ogolili nam głowę. Moja przyjaciółka, Hindzia, że tutaj siedzi, miała długi warkocz, blondynka, piękne włosy, które ocaliła przez cały czas, że była w Rosji.
i ostrzyli jej głowę, ogolili jej głowę zupełnie, to mnie też. Także warunki w szpitalu też nie były takie bardzo przyjacielskie. Ja, to się czuło w powietrzu, że to się słyszało, że szkoda, że was nie zabili, szkoda, że wy jeszcze żyjecie, szkoda, że wszystkich nie zabili. Tam były, znaczy to były zakonnice, nie? W szpitalu, zakonnice tak mówili. To w ogóle nie jest chrześcijańskie, żeby tak powiedzieć, że szkoda, że ludzie nie zostali przy życiu. Tak, nie powiedziała szkoda, że nawet pani się nie musi mną opiekować, dlatego że mnie nic nie jest. Ja dostałam tylko po głowie, mnie boli, ale to mi przejdzie. Ja tylko trochę jedyny potrzebuję. Ja wam jeszcze pomogę, żeby się opiekować rannymi i zaczęłam się opiekować rannymi tam wszystkimi, których znałam. Karmić ich, siedziałam tam, dopóki nie przyszli, nie zabrali nas do Łodzi, do kibucu z powrotem. I to jest, powiedzmy, koniec wszystkiego. Ja myślę, że to było spontaniczne, ale to na pewno była jakaś grupa bardzo krańcowa, tak? Antysemitów, którzy chcieli doprowadzić do takiego stanu i prawdopodobnie, że to spacerowało po całej Polsce, że to byli ludzie, którzy organizowali tu i organizowali tam. Przez cały czas pogromu, znaczy tego samego dnia czy dzień przedtem mordowali ludzi w pociągach. O tym wy wiecie, tak? Także to było widocznie zorganizowane, ale kto to zorganizował, ja nie wiem, ale ja myślę, że to nie była rosyjska robota. Rosjanie nie lubili się mieszać. Rozumie pan? Oni może nie pomagali, tak? I nie lubili się mieszać, a nie wyobrażam sobie, że oni tam ten cały interes zorganizowali, albo ja mówię, że to jest zupełnie polskie. Strzelania nie było dużo strzelania. Ja nie słyszałam dużo strzelania. Ale w takich warunkach nie mogę powiedzieć dokładnie, ile razy strzelali, tak? Ale mogę powiedzieć, że ludzi było tak jak maku. Tak jak maku. I wiem dokładnie i mogę przysięgać, tak, że zamknęli fabryki i wszyscy poszli mordować Żydów. I mówili to po drodze i ja to słyszałam. Ale kto to wziął do serca? Myślałam, że mówią, przeklinają, że straszą, że ja wiem co. Żydzi do Palestyny, Żydzi do Palestyny. Ta historia z dziećmi chrześcijańskimi, że się zabija na matce, to przecież od średniowiecza już idzie. Kogo można obwiniać? Kogo można obwiniać? Czy pan może wiedzieć dokładnie, kto tą kaczkę puścił? Nie może pan wiedzieć. Ale nie wyobrażam sobie, żeby Rosjanie byli winni. Rosjanie mnie wyzwolili z obozu koncentracyjnego. Nyusha and Shmul's life unfolded like that of many others hounded out of Poland by the pogroms. They sailed for Palestine together. This photograph of them was taken on the board of the ship during that voyage. This photograph shows Nyusha after they arrived in British-controlled mandatory Palestine in 1946. In 1947, the Nestles married and went to live on a kibbutz outside Jerusalem. They had children and then grandchildren. In 2016, I asked my friend Hili Weizmann from Haifa University to visit Nyusha on my behalf 6 decades after the pogrom. He said that she came across as warm and energetic, exuding a sense of total competence. Here she is in the photos below in her kitchen a year before her death.
To conclude, I would like to tell you about a poem dedicated to the late Baila Gertner, one of the girls from the kibbutz mentioned by Niusia, girl who perished in the pogrom. This poem, or rather a Brechtian song, was written by a Polish poet, Jacek Podsiadło, and translated into English by Alisa Wales. Podsiadło introduces Baila as follows. Baila, Bela Bałka Gertner, from Ostrowiec nad Kamienną, was sent to Auschwitz at 14. She survived, but her parents perished. Her older brother, Abba Gertner, fell in the Warsaw Ghetto Uprising. After the war, the orphaned girl was invited to kibbutz in Kielce by Raphael Blumenfeld. Podsiadło says that his poem contains more words of others than the words in quotations. The music to Podsiadło's poem was written by Jacek Klejf. The photograph of Baila that accompanies it was taken in 1945 by an Ostrowiec photographer, Jan Grześkiewicz, and it was discovered among thousands of unsigned glass negatives by Wojciech Mazan, a tireless and dedicated archivist from Ostrowiec. I'm going to play you this song in its entirety because I believe in the importance of immersion in art and nonverbal communication. I will be happy to answer your questions about it after. Let's listen to the word column together. Jej zdjęcie wlakło. Cień, cienia, cienia. Dziewczęce światło szuka skupienia. Poważna Bela znajduje rymy dla Izraela, dla Palestyny. Nie pokazuje nikomu wierszy, jednak ja czuję się dzięki nim śmielszy. Gdy ona, tracąc brata w powstaniu, rodziców w Auschwitz, chciała żyć za nich i jeszcze właśnie wierszom powierzyć ogień, gdy gaśnie i gdy się szerzy. Znajduje rymy dla Palestyny i jeszcze właśnie ogień, gdy gaśnie. Tam, gdzie kurs życia spada do zera, życie na zerze wartość opiera. Pustym nakryciu, próżnej ofierze, jeszcze właśnie ogniu, gdy gaśnie. Poezja także tam była w cenie, jak kwit niemalże ubezpieczenie liche. No opak, ale jedyne, jak to, gdy chłopak wiersz da dziewczynie. Jacek Leociak w biografiach ulic pisze, że chociaż wszyscy tam czuli głód, wprost tortury głodu na co dzień, to głód lektury też był w tym głodzie. Cervantes, Tolstoj i zmartwychwstanie. I kwiaty polskie przeszmuglowane z aryjskiej strony. I jeszcze właśnie ogień, gdy gaśnie. Głód czegokolwiek, głód nieskończony. Spędzał sens powiek, głód czegokolwiek, lecz choć nie znikał, mniej może dręczył, gdy ktoś
Bialika mówił z pamięci. Kirman, Szajewicz i Katzenelson. Nawet tam, wtedy, ufali wierszom. Zuckerberg, Schlengel, jakbym grał w dzięgę i odejmował ciężar od słowa. Nawet tam, wtedy, ufali wierszom Stockever, Schlengel i Katzenelson. W noce przeklęte do Czerniakowa garnęły się też obry, Grey Owl. Grey Owl, skądś znam to, przebrzmiała jasność. Co to za transport? Smutno i ciasno. Na całym świecie, nie tylko w getcie. Życie opiera wartość na zerze. Znana od dziecka gwara kielecka, czarna zdradziecka smołowa mowa. I tak by przecie na śmierć idzie ta, na całym świecie, nie tylko w getcie. Tłuką się myśli w spuchniętych głowach, wysokoczą słowa w żywych szkieletach. Dzieci gdzieś wyśmieje, obrączkę schowaj, miód zapłacony, won wycięty. Trzech z mojej strony. Lejbuś, pamiętaj, dla Izraela, dla Palestyny. Tylko nie obóz, tylko nie obóz. To chłopcy z żobu patrzą z sposobu, wyrwani z szopów Lejb, Cwi i Abuś. Patrzą z sposobu, żeby do grobu zabrać ze sobą maksimum szwabów, warczących obok obmierzłych szkopów. I wino walki do głów uderza. Czarne makabi, śmierć sukinsyny, a w domu bałki ktoś już przymierza jej sukienczyny. Jedną chustkę. Serce dziewczyny odmierza pustkę. Równiutką porcją, miarką codzienną. Do Izraela, do Palestyny. Już jest na dworcu. Żegnaj, kamienno. Gdy świat się wali, to masz się chwieje. Gdy świat się wali, to masz się chwieje. W Kielcach, w kibucu młodzież się uczy żyć i ocalić jakąś nadzieję. Gdy świat się wali, to mast się chwieje. Już jest na dworcu. Żegnaj, kamienno. W Kielcach, w kibucu młodzież się uczy żyć i ocalić jakąś nadzieję. Żydowski nierząd prosi się kija. Kielce należą dziś do chrześcijan. I Hitler Żydom też nie poradził. Na plantach 7 tłum się gromadzi. Kielce należą dziś do chrześcijan. Żydowski nierząd prosi się kija. Żydków z nieszczęścia Iran się leczy kijem i pięścią. Ogniem i mieczem. W tłumie Polaków stoi tam w dole 100 moich matek, prawdziwych Polek. W pracach Joanny Tokarskiej Bakir był przedstawiany też typ i taki.
Nikt jednak lepiej ode mnie nie wie, jakich zaślepień i zacietrzewień sięga i jakich upadków wyżyn duma Polaków pod świętym krzyżem. Jak się zaperza lud świętokrzyski, gdy Żyd z talerza je, a on z miski. Jak się stara kielecka jędza, gdy ją napędza mądrość jej księdza. Jak ją napędza małość i wiara, scheda pokoleń i własna nędza. Gdy po Żydówce przymierza chustkę, jakby mierzyła aureole, jak jej na czole nabrzmiewa żyła, jak wchodzi w rolę w aureole, jak przekonuje się własnym wrzaskiem, że przyszła w chustce i w stanie łaski. Mamusiu, mamo, mamusiu, mamo, święte obrazy przeczą swym ramom. I tyle razy pytano mnie o pogardę świata. Skąd się to wzięło? Przeszły więc lata chude i szpetne. Ponad 30. Ponad 30. I w byli Gärtner rodzinnym mieście spędzał sen z powiek głód czegokolwiek. Często po cyrku szkolnych niedoli szliśmy na Kirkut, żeby do woli pieprzyć to wszystko i przy ognisku, nim żar się z węgli, gnieść butem iskry. Kląć na potęgi i na ułamki, grać w pici polo na małe bramki, jeść, pić i palić, wrzeszczeć, niech żyje, zbierać po pysku i dawać w szyję. Kląć na potęgi i na ułamki, grać w pici polo na małe bramki, pluć i mieć w nosie szkołę i pracę, a sikać szło się wśród krzywych macew. Zacznę od końca. Przeżyję ojca, przeżyję brata, znów przejdą lata, znów ze 30 w Ostrowcu pomnik. W swojej opowieści Rubin Katz wspomni podkochiwanie się w małej Beli i to wyznanie też mnie ośmieli. Spróbuję zacząć znowu na nowo. Słowa coś znaczą. Wierzę na słowo. Że była mała, wiem z protokołu oględzin ciała. Czasem z popiołów coś bladobłyśnie, coś z biżuterii, może coś z miśni. Nitki, literki, miód zapłacony, zdania zamknięte, zaszyte w tomach, jak sny w naprędce skleconych domach. Wiersz golem z liter, prawie skończony, zęby wybite, czaszka zmiażdżona, z życia są wzięte śmierci szwadrony. Bony wycięte, miód zapłacony. I dedicate this lecture to the memory of Michał Chęciński. Thank you very much for your attention.
Thank you very much. It's extremely powerful. Thank you all for being here. I'm Betsy Anthony. I'm the Director of Visiting Scholar Programs here at the Mandel Center, which means I'm the Director of the Fellowship Program. And you've met Joanna. Joining us on stage is Dr. Eva Rompushitz, who, before joining the U.S. Holocaust Memorial Museum on our staff, translated Professor Jakaska Bakir's book, Cursed, into English. And the book itself, it's a co-publication of the museum with Cornell University Press and came out in 2023. And you'll see it for sale outside after the program. Eva has also taught history and culture at the Universities of Florida and North Carolina, Chapel Hill. And her own book, Mapping Warsaw, The Spatial Poetics of a Post-War City, came out in 2018 with Northwestern University Press and was a 2023 finalist for the Jan Kaszynovski Award, an award administered by the World Congress of Polonists. And now she works with us here at the museum since 2020, managing the review of the museum's online Holocaust encyclopedia. So thank you so much for joining us this evening. Thank you, Betsy. As we begin our question and answer discussion session, I think I'm going to take moderator's prerogative and start myself. And I have a question for both of you, or one for each of you, rather. So my first question goes to you, Joanna. Again, thank you for this lecture. I want to ask more specifically about your book. I've had the opportunity to read it, and I know that it is a long, complex scholarly project, not a straightforward historical monograph. Would you speak about why you chose to write across genres in this way, and why you chose to create a historical text made up of so many different voices? There are many ways to answer this question, but to make the long story short, I would start from 2005 when I organized the ethnographical field trip to Sandomierz. Perhaps there is somebody in this room, Karolina Pans, yes. She participated in this extraordinary situation that you are here with us, Karolina. This is my witness. This expedition was really unusual for many of us. The objective was to check whether blood libel legend is active in memory of Sandomierz land people. And much to our surprise, it turned out that it's very active. In fact, is present in all possible social circulations or cycles. I don't know how cykle społeczne, how to krążenia społeczne. So it was very active, and it was a kind of awakening for all of us. And at the time I learned about the pogrom near Sandomierz, it was in Klimontów, and I just started digging in archives, and then it developed in a habit because this activity has a calming effect on me, because in archives in general are probably the last remaining places where contemplation is permitted. Not churches, not even museums, but archives. This silence and this situation when you can search, you can learn
how it really was, and this possibility of finding, of discoveries. This is something extraordinary. But speaking about voices, I'm ethnographer from my first experience, learning experience. From the second, I'm philosopher, and I'm also religious student, religious studies scholar. So to combine all these types of experiences, you must be multivocal, or just to listen and to discern voices. And it was also my privilege to meet Eva, because she was very good in translating this how to say it, polyphony? Polyphonic. Polyphony, Yes. yeah. So this is my short answer. Well, it leads appropriately into my next question, and that's for you, Eva. Maybe you could talk something about the difficulties that you might have had translating this linguistically, culturally, or however. So this was a particularly challenging text, I would say. One of the main goals of translating is to get across the nuance of a text without distorting it, without losing anything in the translation process. And this book presents a particular challenge for translation because it really cuts across all genres. So I think Joanna was a little humble in her description or her answer to your question, in the sense that it includes academic genre in language from history, sociology, anthropology. It includes medical terminology. It includes quite a bit of literary composition throughout the text that was inserted, that Joanna used in order to provide a certain amount of respite for the reader in such a long book. And then, of course, we have the survivor testimonies, we have witness depositions, and each of those testimonies and each of those depositions were given by a different person. So you also have that very polyphonic multi-perspectivity in the text that's coming from numerous people. And each voice was different. There were different genres, different linguistic registers. Taking that from the Polish into the English was a real challenge. And we did a lot of negotiating throughout that process in terms of what do we do to keep the accuracy of the message while still making it accessible to audiences in the English language. Thank you. I had the privilege of having dinner with these two interesting women, and we talked a lot about that, about your back and forth and how well you worked as a team on this. And I can imagine with something so weighted and so painful, that's important. Thank you. As far as this painful situation is concerned, I think that there is a moment when you realize that when you cannot undo something, you can describe it in such a way that people understand. I think it was very deliberate from my part to put in this book sometimes a place of literary description, just to let people relax from these terrible descriptions and be able to empathize or to identify, not to refuse, not to defend against these horrific scenes. So it was deliberate to mix these genres, and it was, of course, challenge for Eva to translate it as it was thought to be.
And what I'll add too is that this is a text that is very much Joanna's words on the academic level, but then there are also the words in the both the direct citations, quotations from testimonies as well as paraphrases, so that multiple perspectives, the voices become key to really getting a fuller picture, a 360-degree view of the events. There's an interesting question here about the title of the work. And maybe you could say something about the choice of the word cursed to represent this history, and also how that corresponds in translation. Right. The title refers to the gossip that a priest a Jewish chaplain who voiced a sermon during the pogrom victims' funeral just cursed Kielce. It was, of course, cultural misapprehension because there were no curse in this sense. It was rather a question to the spiritual people from Poland, to the clergy, whether really they have no blood on their hands. So it was rather rhetoric question because, as you may know, Polish Church didn't publish any statement regarding the blood libel, save one bishop, but general attitude of Polish Church was not helpful, to say the least. So it was just a question, rhetoric question about the blame for this massacre. And I decided to choose this title. I think this is very good title because this is a question mark, just a question mark. So the Polish original is pod klątwą, which is literally under a curse, which is a little awkward in English. So it was really kind of just truncated to cursed. The subtitle is really quite literal, a social portrait of the Kielce pogrom. There were discussions before the publication of the book in terms of potentially changing the title. Both Joanna and I felt very strongly about keeping the original title intact and as close as possible, and also ensuring that we kept that subtitle, a social portrait, which was one of Joanna's really very strong requests, and which I supported and agreed. And that goes back to that view that is presented in the book it's a social view. There are numerous characters throughout, if we can call them that. And it's quite key to understand that this is not that as a microhistory, it covers many, many aspects of society at the time. Besides the title, we kept also the cover. This is the same cover as in Polish edition, and this is absolutely amazing. Probably Julia Pilot's photograph, but we are not certain whether it is hers or not. And this is in a nutshell. This is this book in a nutshell, in a visual form, because this is a crowd, but this crowd consists of children, because the adults probably were scared of being here and be photographed, because it was taken on July 8 during the funeral, and the parkan, ogrodzenie,
Jeszcze raz ogrodzenie. Ogrodzenie. A, Ogrodzenie cmentarza. The fence around Fence the around the Pakosz cemetery, cemetery. and Kielce is behind them. And this top girl in white blues is very symbolic for me, because this is a kind of symbol of innocence and ignorance. And this is also abbreviation of the pogrom. Why innocence? Because this boy, this Henio who sparked the pogrom, he died innocent in a way and ignorant. He didn't understand the whole situation. So this is very difficult topic, and and I think that this symbolic communication is much more effective than verbal one. Thank you so much for your lecture this evening and for the book. We've reached our time, but I think that you summed it up quite well with that last response, and I'm grateful for it. So thank you, Joanna. Thank you, Eva. Thank you. Thank you all for coming. Please do join us in the lobby or a bit beyond for a reception and to meet Dr. Tokarska-Bekier. Thank you. I was about to ask the